Hello students, we are going to discuss about the topic atomic excitation. How atoms absorb energy and in which manner they emit energy. What are the changes happening to the atom at the time of absorption and at the time of this emission. These all are the topics that we are going to discuss here. There are two main ways in which an atom can be excited to an energy above its ground state. Usually, in the stable state, an atom will be in the ground state of energy. So, as you all know, every system will be stable when its energy is smaller or when it is in its ground state of energy. That is why every stable atoms remain in the ground state. But by any means, if energy is obtained or energy by any means that atom receives some amount of energy from any external agency, it may absorb that amount of energy, and as a result of this absorption, its energy level increases, or the electrons in the atom which were originally in the ground state are forced to go to an extra or a higher energy level as a result of this energy absorption. And as a result of this, the excited nucleus or the excited atom, it will emit a particular radiation and it will come back to its ground state in order to achieve a more stable system, in order to achieve a more stable state. So it radiate, hence absorption of light is there, emission of radiation is there, and everything is followed by excitation or de-excitation of the atom. One of the ways by which the excitation or de-excitation takes place is by the collision of an atom with another particle in which a part of their joint kinetic energy is absorbed by the atom. Okay, so atomic excitation നടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, if it is colliding with another particle, if an atom is colliding with another particle, and when the collision is happening, at the time of collision there will be a joint kinetic energy of both the particles, and this energy is absorbed by the atom. So if that energy is absorbed by the atom, it will definitely go to the higher energy state and it will get excited, and after some time gap it may have to come to the ground state by radiating some amount of energy which is extra in that atom, and that process is de-excitation. As a result, energy is emitted, and this the time gap that I have mentioned, that there is a time gap between the excitation and de-excited atoms. Such an excited atom will return to its ground state in an average of 10 to the power minus 8 seconds. So, this average time gap ആണ് 10 raised to minus 8 second സമയം എടുത്താണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചു വരുന്നത്. Now, to produce a luminous discharge in a rarefied gas, an electric field is established that accelerates electrons and atomic ions until their kinetic energies are sufficient to excite atoms they collide with. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, എക്സൈറ്റേഷൻ ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്കൊരു ലുമിനസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അറ്റോമിക് എക്സൈറ്റേഷൻസും ഡി-എക്സൈറ്റേഷൻസും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വി വിൽ നൗ ഡീൽ in detail with what is happening at the time of excitation. And see, in this figure you can see what is happening there in the atomic excitation process. In the first figure you can see that
a photon or an energy is absorbed by the atom from any external agency. As a result of this, an electron which is situated in the ground state, you can see the electron in the blue color, and you can see the ground state as a blue ring. And when the electron was situated in the ground state, it is getting an amount of energy. As a result of that, this electron is jumping to an excited state. Now in the second figure, that is after atomic excitation, in that figure the blue colored orbit is the second orbit. That is the orbit or the electron jumps from the first orbit to the second orbit as a result of this energy excitation. Then in the second set of figures, you can see that the electron was originally in the second orbit, and after a time gap of 10 raised to minus 8 seconds of excitation, it will emit its energy, because it has to go back to ground state not to attain stability. So it will go back to ground state by the de-excitation process, and finally you can see that in the fourth diagram, it is original. It is similar to the original diagram, that is the first diagram. That is, an electron is now went back to its ground state, and energy, some amount of energy is emitted. This is the simple representation of atomic excitation and atomic de-excitation. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ n=1, n=2, n=3 എന്നിങ്ങനെ എനർജി ലെവൽസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ എനി മീൻസ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം ഈസ് അബ്സോർബിങ് amount of energy, the electron in the ground state, which is n=1 state, may go to n=2 state, or it may go to n=3 state. To any state it can go, based depending upon the amount of energy that is received by the atom. If the energy received is equal to the energy difference between first and second orbit, then it will jump to second orbit. Then if the energy obtained is equivalent to the energy difference between first and third orbit, then that electron will go to third orbit. So based on the energy that is obtained from the external agency, the excitation mode is different. Okay, so അതേപോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ, ഡി-എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും? അത് ഏത് എനർജി ലെവലിൽ നിന്നാണോ തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഏതിലേക്കാണോ പോകുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് എനർജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ n=3 എന്ന എനർജി ലെവലിൽ നിന്നും n=2 എന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അത് n=3യിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു എനർജി റിലീസ് ചെയ്താലാണ് n=3യിൽ നിന്നും n=1ലേക്ക് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എനിവേ, the wavelength or the energy or the frequency of the radiation that is emitted from the atom as a result of de-excitation depends upon the difference in energy between the energy levels. That is the final and initial energy levels. Okay. So first I have explained what is a mechanism for excitation. That is a collision. When collision of an atom happens with any particle, the joint kinetic energy of the two particles may be transferred to or may be absorbed by the atom itself, and it may undergo excitation, and after some time it may undergo de-excitation. Another excitation mechanism is involved when an atom absorbs a photon of light whose energy is just the right amount to raise the atom to higher energy level. So there is no collision happening here. In some cases, a light photon may interact with the matter or atom. If the interacting photon has the right amount of energy to raise the atom from its lower energy level to higher energy level, then excitation may happen. For example, we can say that if a photon of wavelength 121.7 nanometer is emitted when a hydrogen atom in the n=2 state drops to n=1 state. So n=2 state
ഇതിൽ നിന്നും n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, അതായത് n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ഈസ് 121.7 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 121.7 നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴാണ്, അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് n ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും n ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആറ്റം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അതായത് അപ്പോൾ അബ്സോർബിങ് എ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് 121.7 നാനോമീറ്റർ ബൈ എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദ n equal to 1 state will therefore bring it to n equal to 2 state. Okay, this is just an example, and what I have shown here is not the structure of hydrogen atom, but it is a general atom. Generally when we speak about the hydrogen atom, we can say the example as I have explained now. Now after discussing about this excitation and de-excitation process, we have to see what is spectra, how spectra arises, and what are the different types of spectra are there. The different types of spectra existing is mainly classified into emission spectra and absorption spectra. So as indicated by the name, emission spectra involves the emitted spectral lines, and absorption spectra involves the lines which have been absorbed by the system. Okay, when white light which contains all wavelengths is passed through a system, say hydrogen gas, photons of those wavelengths that corresponds to the transition between energy levels are absorbed. So the resulting excited hydrogen atom radiates their excitation energy almost at once, but these photons come off in random directions with only a few in the same direction as the original beam of white light. Okay, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനിലെ എനർജി ലെവൽസിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്, അതായത് ഒരു ലോവർ എനർജിയിൽ നിന്നും ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര എനർജിയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സൈറ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഈ എക്സൈറ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദേ റീറേഡിയേറ്റ്, അവ കുറച്ച് ഒരു 10⁻⁻⁸ സെക്കൻഡ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റീറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഈ ഫോട്ടോൺസ് പല റാൻഡം ഡയറക്ഷൻസിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു ഒറിജിനൽ ബീമിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ലൈറ്റ് ബീംസും ഉണ്ടായിരിക്കാം. Absorption spectrum, dark lines in the absorption spectrum are therefore never completely black, but only they appear so as black by contrast with the bright background. അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ലൈൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് എനർജി ലെവൽസിന് ട്രാൻസ്ഫറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ ആ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ടായി കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിൽ ആ കളേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്ര ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വെൻ an unexcited or non-excited system absorb a particular amount of energy which is equal to receive a particular amount of energy, and the corresponding components which are corresponding to the energy difference between energy levels of the atom will be absorbed by the system will remain excited, and the spectrum will be an absorption spectrum. Then about origin of emission spectrum, you can see absorption spectrum in the second
spectrum. This is the absorption spectrum. And in the case of emission spectrum, what is happening is that an excited when an excited atom by any means it is forced to come back to its ground state, what is happening, it will emit a particular radiation, and that radiation only is emitted. So at that time the atom is coming to the ground state and a particular amount of energy is emitted, and the emitted energy will be having a frequency or wavelength corresponding to the energy difference between the two energy levels from which it is coming and to which level it is falling. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ സച്ച് എ ലൈൻ വിൽ ബി എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം. സോ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കൻസിയാണ്, കളറിൻ്റെ വാക്കൻസിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലാക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ബ്രൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ബ്രൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. എമിഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്തായിരിക്കും? കളേർഡ് ആയിരിക്കും. ഏത് വേവ് ലെങ്ത് ആണോ ഉള്ളത് ആ വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ലൈൻസ് corresponding to in the particular color corresponding to the wavelength of the light emitted. Okay, so that is all about atomic excitation, de-excitation and origin of spectra. Thank you.